I've got a comment as part to the agenda that you've set out. The problems affecting Western Province. As a resident of Western Province, the problems we have here, let me tell you, are not our problems. One, not clear this one? Go ahead, go ahead. Okay. One of the problems that we have here, people here are educated. They are going to school. That's a factor to development. But is that factor being put in use? Now, one reason is this. Kakamega is a good place with good environment, good climate, rainfall. These are places where the government can even set up an industry for fruits. Fruits do sprout here freely and nicely. But see, this is an issue that can only be put in place when maybe you have a relation or you beat the drum of a president or the PM or whoever for this to happen. This is not good. This is one of the factors that's making this place to be poor. Point number two, people who sit here, road, actually infrastructure, any economics or anybody will tell you that's a clear factor. It automatically develops a place. Go to any place where the road was not there and it has been built right now. Go and see what's happening with that road. That's automatic. This place has been marginalized on that area of infrastructure. Politicians come here, tell us about the roads, the president. He has even come to from where I come from, saying that after this is going to happen. Make it brief. Yes, but make it brief. That one did not happen. That's a factor. Number three. No, we are going to leave it there. We're going to leave it there because other people have comments as well. Catherine, I'm going to give this one to you regarding the suggestion from the lady on how the Constitution could probably protect her after the 2008 situation and generally the issue of women rights in the event that the draft does pass, as her question. What guarantees are there that any woman who wants to run as an independent candidate or who wants to run for a political office will be respected? Ikiwa hii proposed katiba imesema wazi wazi ya kwamba kwanza imetoa mambo ya fujo katika political party. Mtu ambaye ataleta mambo ya violence kwenye mambo ya political party hata ruhusiwa, ama hii katiba hairuhusu vitu kama ile kuwa na militia, kuwa na majeshi ya nani na majeshi ya nani, haitakubaliwa hapa. Na vile mwenzangu alisema commissioner ni ya kwamba vitu kama hate speech pia haitakubaliwa. Inamaanisha ya kwamba sasa ukienda ukichukua jukwaa kuongea mambo ya unataka kura, lazima uongee mambo ambayo ni ya muhimu kwa wananchi badala ya kuongea ile kuchongoana ama ile matusi. Na hiyo itawezesha wamama ambao hawawezi kupigana na wenzao kuweza kuingia kwenye haya kupingana na wenzao na kuwa na hali sawa ya kwenda mbele. Of course, we have also the special seats for women which are actually going to make it possible. So if you are able to come in on a special seat, you will be able to demonstrate to the people of Kakamega or wherever you're coming from that you're a good leader, and next time they will not even be listening to anybody. They will elect you without a big problem. Now, speaking to the issue of Mount Elgon, there is the right to property, which I'd like to repeat, but there is also the Land Commission, which will be set up with a clear mandate to investigate past complaints, past injustices, with a view to ensuring that they recommend redress. Kwa hivyo kama shamba lako limechukuliwa bila kufuata ile mfumo inatakikana, ile tume on land itaangalia haya mambo na inaweza kurudisha watu kule nyuma. Na pia wanasema mtu yoyote ambaye amechukua shamba bila kutumia sheria, hilo shamba litarudishwa. Lakini haswa kwa watoto wako ambao wengine hawapati elimu, wengine huwezi kuwapeleka hospitali, wengine wanaolewa kama ni watoto wadogo, wameweka haki za binadamu ambazo kwa mara ya kwanza tuko na socio-economic rights ambazo ni haki ya kupata maji, haki ya kuhudumiwa kwenye mahospitali, haki ya kupata mahali pa kuishi, haki ya kupata chakula, kumaanisha ya kwamba sasa lazima serikali itoe kwenye ushuru, invest mashinani, ijenge mashule, na sio Mount Elgon peke yake. Ukienda Turukana watu wanatembea 80 kilometers ndio wafike hospitali.
Lazima sasa tukipitisha hii, watajenga hizo mahospitali, kuna equality fund italeta hizo pesa, na hizo pesa zitajenga hizi huduma, alafu zitafikia watu. Pia kipengele ambacho kinasema kuna haki za watoto kimesema ya kwamba sasa itakuwa ni compulsory primary education. Inamaanisha ya kwamba utakuwa na hatia ikiwa utapeleka mtoto wako kwenda kuolewa badala ya kuenda shuleni. Lakini saa hii hatuwezi kukufanyia chochote kwa sababu wapi hiyo shule, sio? Ukitafuta hiyo shule haipo. Lakini sasa wameweka, wataleta hiyo shule karibu, na shule ikishakuwa karibu, mtoto wako akiolewa utakuwa na hatia. Hiyo ni mzuri ama ni mbaya? All right, we're going to take a few more comments. Yes, go ahead, the gentleman with the mic. Can we hear from the ladies as well? We'll give a mic to the lady up there, but go ahead with your comment. Thank you so much. My name is Charles Naibei. My question is, one of the Kenyans' people aspiration demanding for the new constitution is to address economic and social political marginalization. In what way will this constitution is going to benefit us in Western Province? Two, we have the issues maskari ambao wakitumwa kwenda kufanya operation mahali, badala ya kufanya operation wanaenda wanafanya ubagaji, wanabaka wanawake. Tungependa kuelewa wao askari watapewa penalty gani, because ni vigumu wao kufuatwa na kujulikana kweli fulani ndiye alifanya hivi. Lakini tungependa kujua itakuwa namna gani, watapewa penalty gani. Thank you so much. All right, thank you. I'm going to take two more comments. Yes, go ahead. And the lady, yes. Thank you, madam. Please. I'm Evans Ashivira, and I have a question about elections. I asked before about what is put in place to stop the rich man from getting votes by giving the public goodies. And another question is, the other day I saw a minister wake up and said, councillors should hold degrees. What is the level of a councillor? What is the minimum required level of academic of a councillor? What is the required minimum academic of a senator? And because we know for members of parliament they are that selfish, they have said they only need an English test. Thank you. The lady, we are going to take one last comment from the lady there because we have to wind up this program. Go ahead, please. Asante KTN kwa kunipa Please speak into your mic. Asante KTN kwa kunipa fursa hii. Kwa majina ni Sofia Ali. Swali langu ni kwa kazi kwa vijana. Kweli tunashukuru kwa kumpa vijana wetu kazi kwa sababu imeondoa tabia mbaya. Lakini muda ambao mnawapa ni fupi sana. Kwa hivyo ningependa hii kazi kwa vijana iwe ni permanent. Hiyo ndo maoni yangu. Yangu ni Jaika Victor. Western Province shida yetu kubwa imekuwa haswa barabara. Tunafanya ukulima. Lakini ikifika wakati unataka kuuza yale mazao nje ya mkoa huu inakuwa shida. Huu ndio mkoa ukitoka Nairobi kwa mfano. Ukifika Kisumu utakuwa unalala kwa gari. Lakini ukishaingia mkoa wa Magharibi huwezi lala kwa maana utagongwa, ukifika nyumbani lazima umeze dawa labda ndio uwe unasikia. Kwa hivyo nafikiri katiba pendekezo nafikiri wakati najaribu kuleta ugatuzi hizi counties labda kwa njia moja au nyingine tutajaribu kupitia hapo ili tukaweze kuendeleza maendeleo ya mkoa wetu ili tukaweze kuwa pia katika nyanja za kitaifa. Asante. Okay, asante kwa comment yako. I'm going to hand over to members of the panel. We don't have a lot of time, so in very briefly, please give us a roundup. The members of the public here in Western Kenya have given us their views on security, their issues and concerns on land fragmentation, on land issues, youth unemployment. Your final comments. Thank you very much, Catherine. And I'd like to say thank you very much to the audience over here for a very stimulating discussion, and to the Kenya National Commission on Human Rights, as well as the Kenya Television Network. I'd just like to say briefly, one, that the draft creates a situation where we will have devolution. Within that devolved system, each county is entitled to at least 15% of the annual budget. What that means is that there will be resources available for people to plan based on their priorities. So if roads are a priority in Western Province, then that would be something that the people in this part of the country would want to be focusing their resources on. It also provides a very sound framework in terms of addressing inequality. Not only does it allow money through the Equalization Fund
And I invite you to look at the chapter on public finance in respect of that. But also it prohibits different forms of discrimination and requires the state to compensate people who come from a background where they have been discriminated against. Thank you.